So good afternoon to all the mathematicians. Welcome you all for today's subject experts interaction session. So I request all of you, please, on your videos. I want to see every video should be on. All of you, please, on the videos so that your focus will increase. I request all the teachers, all the gentlemen and ladies, all the mathematicians, please, on your videos so that your focus will be on the meeting, right? Please. So there are 33 members are there, but I am seeing only few videos. Right. And one more request is please keep yourself in mute. Don't force me to mute. Whenever required, you can unmute your. Right. So once again, good afternoon. So as you all can see, I kept you in all in the mute so that there won't be any disturbance, background disturbance. Whenever you need to speak, whenever you are given to open to speak, you can mute and you can unmute yourself and you can speak, right? So as you can see on the screen, hope all of you can able to see the screen. The main agenda of the meeting is, because you all know, last month we conducted a meeting and we are clear about our academic standards and blueprint and paper and everything. So today we are not going to discuss about anything about the blueprint and academic standards. We are purely discussing about the how to achieve maximum 10/10 GPA and 100% pass. For that, we need to understand the psychology of the student psychology, parents' responsibility, and revision techniques, right? Then how to focus on slow learners, right? What is the time management, how to present the paper. All the 12 points are there in the letter already given for you. And you can see on the screen also. To the speakers, so this is not my festival or my home function. It is open for everyone. Anybody can raise your hand and you can speak about the topics for 10 minutes. You have to speak for 10 minutes. Short and sweet information, and remaining other branches will learn a lot by end of the session, right? So based on the topics only or discuss, nothing beyond that. And when one speaker is speaking, others should be very careful and they have to note the important points so that they can implement in the branch from tomorrow, right? So it's the most important learning platform for everyone, for you and for me also. So without inviting you, without calling your branch name or your name, please come forward. Come forward to share your opinion on the various points. And final agenda is only 2 points, maximum 10/10 GPA and 100% pass marks in your mathematics subject, right? So these are main, based on that only all the 12 points. So I want to see different opinions from the different expert mathematicians, those who are working in our organization, in the various branches. Maybe there are, we have very big branches are there, number of 10th class students. For example, Patancheru, Balakonda, Bandlaguda, right, Muttangi, Sirisilla, who are having more number of students compared to others. Overall, we have 2,089 students of 10th class in 72 branches of Krishnaveni Talent School and Mastermind schools, right? So out of that, there are so many branches like Balapur also having 59. Many branches will have many number of 10th class students. So the experts, teachers from there, those who already experienced 10/10 GPA, 100% pass marks, they'll share with the other branches. Some of the branches maybe first time they are appearing for the 10th class,
or some of the branches may not tasted 10 by 10 till now. So they should learn something from the experience of the other teachers, right? So this is a collective work, teamwork it is. If you get a 10 by 10 in your mathematics subject, not getting other subject is there is no meaning. So now we are discussing only about mathematics. But after going to school, you all subject teachers should get together and plan for how to get 10 by 10, how many students possibility is there, and how to work on them. Right? So without wasting the time, so we'll start the session. Good to see so many mathematicians are joined, but still many more should join. So we'll start with the branch. Some names I got from you only, like mathematics point of view. If Sujat is there, Syed Sujat from Kishanbagh. No? Present, sir. Yeah, Sujat sir. Kishanbagh. Yes, sir, present. Is there? Yes, sir. So you can speak on the topic which you are selected. So please, I request all the other branch mathematicians, please listen to each word. Everybody should come forward yourself to speak in 1.5 hours. We have 1.5 hours of time. You have to make it productive without wasting a single second. Right? So, Kishanbagh, I cannot see you where you are. Video. Kishanbagh, so you are speaking on behalf of Kishanbagh? Tanya? Yes, sir. Actually, principal sir is busy with some work, so on behalf of him, I'm taking. Can you share? Can you share anything? We can. Some meeting is there with other person, sir. No, I'm not right. Are you ready to speak on behalf of principal? No. First No. I'll listen and experience. Very good. Very then good. I'll Very good. then I Any can. senior most Venugopal Garu, Ayyappa Society? Anybody? Narsampet? Anyone can come for Wani block. Senior blocks, senior teachers are there. Or Muttangi branch, anybody is there? Or Jahangir Nagar and Patnaik Garu. Patnaik sir is very senior. Last time also he shared very well. Just somebody should start. Because if you start, the others will come definitely. Ravi Kumar Garu, Kukadpally 2. Anybody can start with any of the point which you can see. And I don't know, KT has JPT. What is JPT? Sir, Jogipet, sir. Jogipet, sorry. Jogipet, okay. So, anyone? Sure. Yes. Mathematics teacher ఎంత fast ఉంటారండి. Just I ask you to initiate. If you initiate, definitely others will follow you. That is the problem. Starting problem అందరికి. మొదటి మాట్లాడాలంటే ఏదనుకుంటా ఏమి లేదు అందరూ మన వాళ్ళే. All are our friends only. Everybody is here to learn, including me. Right? Gayatri madam from Chandanagar, you want to speak? You want to start? See, morning sessions, I've seen wonder. Telugu and Hindi sessions, they fought for till the last minute, they keep on talking. I thought mathematics will do the rock, but I don't know why. Chambapet, madam. Venugopal study principal owner mere study cheste ayipotundi. Good afternoon, sir. Very good afternoon. That's initiation you want, that's all. Okay. Good afternoon, sir. Good afternoon. First of all, thank you for giving the great opportunity. Sir, actually, max మనకి 10 by 10 GPA రావాలన్నా and slow learners pass అవ్వాలన్నా first we have to focus on first maximum slow learners only, sir. Yeah. Sir, మన above average పిల్లలకి మనం వద్దన్నా వాళ్ళు చేస్తారు 10 by 10 వాళ్ళు ఏమి ఉంటుంది. సో మనకు కావాల్సిందంటే మాక్సిమం స్లో లెర్నర్స్ అనేది కంపల్సరీ పాస్ అవ్వాలి. నో వన్ షుడ్ ఫెయిల్ ఇన్ అవర్ సబ్జెక్ట్. దట్స్ ద మెయిన్ మోటో. మన టార్గెట్స్కి మ్యాథ్స్ లో అందరూ పాస్ అవ్వాలి. దానికి కొన్ని మనకి లాజిక్స్ ఉన్నాయి సార్. సో మెయిన్ గా స్లో లెర్నర్స్ గురించి డిస్కస్ చేసుకుంటే, స్లో లెర్నర్స్ మాకు ఏమి రాదు నెగిటివ్ మైండ్ లో ఉంటారు పిల్లలు. వాళ్ళు ఫస్ట్ మనం మోటివేట్ చేసుకోవాలి. అంటే వాళ్ళు మన దగ్గర తెచ్చుకోవాలి. వాళ్ళు రారు, మనమే వాళ్ళ దగ్గర పోవాలి. వెళ్ళి పిల్లలు మోటివేట్ చేసుకొని నాట్ లేటర్ సారీ సార్ పిల్లల్ని మనం మోటివేట్ చేసుకో మన దగ్గర తీసుకొచ్చుకోవాలి సార్. తీసుకొచ్చుకొని వాళ్ళకి ఏంటి అసలు మ్యాథ్స్ అంటే ఏంటి, వాళ్ళు దానికి ఎందుకు భయపడుతున్నారు, వాళ్ళ వర్షన్ వినాలి ఫస్ట్. అంతే, వాళ్ళ వర్షన్ విని వాళ్ళు దాన్ని మనం వాళ్ళని కొంచెం మైండ్ రిఫ్రెష్ చేసి
అలా కాదు, కొంచెం హార్డ్ వర్క్ చేస్తే పాస్ అవుతాం. వాళ్ళకి ఏదంటే ఎక్కువ టార్గెట్ పెట్టదు, జస్ట్ పాస్ అవుతాం. జస్ట్ ఓన్లీ ఒక 10 క్వశ్చన్స్ నేర్చుకుంటే చాలు, మనం పాస్ అవుతాం. వాళ్ళకి జస్ట్ ఏంటంటే ఫస్ట్ దింపాలి దాంట్లోకి. ఎలా దించాలి అంటే పక్క వాళ్ళ పిల్లలు ఉంటారు సార్, చేసే వాళ్ళు ఉన్నారు సార్, వాడు చేస్తున్నాడు కదా, వాళ్ళతో పాటు కలిసి కూర్చో, గ్రూప్ డిస్కషన్ చేసుకో. నీకు రాకపోతే డైరెక్ట్ వచ్చి మమ్మల్ని అడుగు. ఏదో అంటే మాక్సిమం మా మ్యాథ్స్ టీచర్స్ అంటే పిల్లలకు భయం, ఫస్ట్ ఆ భయాన్ని పోగొట్టాలి మనం. భయాన్ని పోగొట్టేసి పిల్లల్ని ఫస్ట్ దగ్గరికి వచ్చేసి ఫస్ట్ మనకి వాళ్ళకి ఏం నేర్పించాలి, ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో పాస్ అవ్వడం ఎలా. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకి చాప్టర్ 1లో ఇర్రేషియో ప్రాబ్లం ఉంది, ఎక్సైజ్ 1.3 ఆర్ 1.4 ఐ థింక్ సో. ఇర్రేషియో ప్రాబ్లం ఉంది, అది ఒక 4 మార్క్స్ 6 మార్క్స్ 4 మార్క్స్ ప్రాబ్లం ఖచ్చితంగా వస్తుంది. అండ్ ఒక గ్రాఫ్ వస్తుంది, అది ఒక 6 మార్క్స్ గ్రాఫ్, అయితే ఐ మీన్ చాప్టర్ 3 ఆర్ చాప్టర్ 4 6 మార్క్స్ గ్రాఫ్ వస్తుంది. అండ్ నెక్స్ట్ మనకి చాప్టర్ 7 తీసుకున్నాం అనుకోండి, అందులో పాయింట్స్ ఆఫ్ ట్రైసెక్షన్ ప్రాబ్లం ఉంటుంది, ఐ మీన్ 7.2 ప్రాబ్లం నెంబర్ 2 మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ప్రాబ్లం. అంటే కొన్ని ప్రాబ్లమ్ అంటే చాప్టర్ 8లో కన్స్ట్రక్షన్, చాప్టర్ 9 కన్స్ట్రక్షన్ అండ్ స్టాటిస్టిక్స్, ఫ్యూ ప్రాబ్లమ్స్. అండ్ స్టాటిస్టిక్స్ లో ఫార్ములాస్, మీన్ మీడియం ఫార్ములాస్, అంటే వాడు ఏదైతే చేయగలడు, వాడికి ఈజీగా అనిపిస్తుందో ఆ ప్రాబ్లమ్స్ ఫస్ట్ మనం మన దగ్గర తీసుకొని ఒక 2-3 ఎగ్జామ్స్ పాస్ చేయించాలి. ఎట్టయినా సరే కష్టపడి పాస్ చేయించాలి, వాడితోటి చేయించాలి. వాడు పాస్ చేయించే వరకు నమ్మకం కలిగించాలి పిల్లాడికి. ఓకే, నేను కూడా చేస్తున్నాను, నేను కూడా పాస్ అవుతున్నా. ఇప్పటిదాకా వాడు పాస్ అనేది వాడు రుచి చూస్తున్నాడు మ్యాథ్స్ లో. సో ఒక్కసారి మనం వాళ్ళకి పాస్ చేయించి 2-3 అప్రిషియేషన్స్ ఇచ్చామంటే ఆటోమేటిక్గా వాడు సెట్ అయిపోతారు సార్. ఆ తర్వాత వద్దన్నా సరే వాడే కొద్ది చేసుకుంటాడు, బోర్డ్ ఎగ్జామ్ కి ఫెయిల్ అయ్యే అవకాశమే లేదు. అంటే నేను ఫాలో అవుతుంది అదే సార్ ఇప్పటిదాకా. పిల్లలు ఎవరైతే మనకి మ్యాథ్స్ రాదంటారో వాళ్ళతో కొంచెం వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళి వాళ్ళతో క్లోజ్గా మూవ్ అవుతూ వాళ్ళని భయపెట్టట్లేదు, బెదిరిస్తుంటాము. బట్ ఈ టైంలో మనం బెదిరిస్తే వర్క్ అవ్వదు. సో వాళ్ళని దగ్గర తీసుకొని ఫస్ట్ నేను చేసిందంటే గ్రూప్ డిస్కషన్ పెట్టిస్తాను వాళ్ళతోటి. ఎవరు స్లో లర్నర్స్, 4 స్లో లర్నర్స్ ఉన్నారు, 4 స్లో లర్నర్స్ లో ఒక్కడు బెటర్గా ఉంటాడు, అంటే కొద్ది గొప్ప చేస్తాడు, అట్లీస్ట్ 35 మార్క్స్ వాడితో చెప్పిస్తాను. అప్పుడు నువ్వు చేయమంటే ఇచ్చాడు, 4 చెప్పరా అంటే మంచి కూర్చొని చెప్తాడు. వాడు రాకపోతే తెలుసుకొని చెప్తాడు, ఎందుకంటే వాడి పక్క వాడు చెప్తా యాంగ్జైటీ ఉంటుంది పిల్లవాడికి. సో వీడు చెప్పినప్పుడు నేను చెప్పకూడదు, దే ఫ్రెండ్స్, ఎంతైనా స్లో నాకు ఫ్రెండ్స్గా ఉంటారు. సో వీడు చెప్తే ఎందుకు చెప్పలేని చెప్పి వాడు కూడా కొద్దిగా ట్రై చేస్తాడు చెప్పడానికి. అలా నాకు 3-4 బ్యాచెస్ చేసుకున్నాను సార్ నేను. 3-4 బ్యాచెస్ చేసుకొని 35-40 మార్క్స్ వచ్చి పిల్లడితోటి ఫెయిల్ అయ్యే పిల్లడికి చెప్పిస్తూ ఉంటాను. సో ఆ విధంగా చేస్తే కొద్దిగా గొప్ప స్లో లర్నర్స్ చేంజ్ అనేది కొద్దిగా వస్తుంది సార్. దిస్ ఈస్ మై ఒపీనియన్. సో ఎగ్జాక్ట్లీ అండి వేణుగోపాల్ గారు. సో అబౌట్ స్లో లర్నర్, బికాస్ ఇది మనకి ఏంటంటే 10/10 ఎనీవే ఇంపార్టెంట్, బట్ 100% పాస్ ఈజ్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్. ఎందుకంటే 10/10 వస్తే మార్కెట్లోకి వెళ్ళదు మన, అంటిల్ అన్లెస్ మనం ఒక ఫ్లెక్సీ తయారు చేసో లేదా బ్యానర్ కడితే తప్ప. అదే ఫెయిల్ అయిపోతే మాత్రం ఈజీగా స్ప్రెడ్ అయిపోతుంది లైక్ వైఫై. ఒక్క స్టూడెంట్ ఫెయిల్ అయినా సరే మొత్తం ఏరియా స్ప్రెడ్ అయిపోయి ఇట్ విల్ డిస్టర్బ్ ద బ్రాంచ్. సో మనం కంపల్సరీగా ఏంటంటే ఎప్పుడైతే ఈ సిలబస్ కంప్లీట్ అయిపోయింది ఇప్పుడు ఆల్మోస్ట్, కాబట్టి రివిజన్ టైంలో ఫోకస్ మోర్ ఆన్ 100% పాస్. అఫ్ కోర్స్ 10/10 ఇస్ ద మోస్ట్ ప్రయారిటీ, బట్ థింగ్ ఇస్ ఈ 100% ఒక్క స్టూడెంట్ ఫెయిల్ అవ్వకుండా చూసుకోవడం అనేది మన బాధ్యత యాజ్ ఏ మ్యాథమెటిక్స్ టీచర్గా మీ సబ్జెక్ట్లో. ఆ తర్వాత మీరు అందరు కలిసి డిస్కస్ అందరు పాస్ చేయాలి, వేరే సంగతి, అది టీం వర్క్ ఎలాగైనా సరే. సో థ్యాంక్ యూ వేణుగోపాల్ గారు ఫర్ యువర్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ టాపిక్, హౌ టు హ్యాండిల్ ద స్లో లర్నర్స్ డ్యూరింగ్ ద రివిజన్. నెక్స్ట్ అండి బాలకొండ. థ్యాంక్ యూ సార్. సాయి చరణ్ గారు వచ్చారు బాలకొండ. ఎనీబడి ఫ్రమ్ బాలకొండ ఆర్ బండ్లగూడ, మారుతినగర్, పటాన్ చెరు, ముత్తంగి, బాలాపూర్? ఎందుకు చేస్తున్నాడు ఇవన్నీ పెద్ద స్ట్రెంత్ ఉన్న బ్రాంచ్లు. అదిగో బండ్లగూడ సార్ వచ్చారు. సార్ ఫర్ యూ. సో బండ్లగూడ ఏంటంటే why I am telling this branches name, because I have the list of the branches where I have more number of 10th class students. Along with that, those who already successful in getting 10/10. Bandaguda gani, Balakonda gani, they are most successful because 15 నుంచి ఉంది KTS. So they know how to get the 10/10 in the especially mathematics or other subjects. So that is the reason. Otherwise, don't mind other names I am not calling, because ఎవరికైతే ఎక్కువ స్ట్రెంత్ వాళ్ళు పిలుస్తున్నారు, ఒకవేళ మాట్లాడితే మాట్లాడతారు. రిమైనింగ్ అదర్స్ ఆల్సో దే కెన్ కమ్ ఫార్వర్డ్, సార్ నేను మాట్లాడతాను అని ధైర్యంగా రావాలి మీరు. దట్ ఈస్ ద రీజన్. ఎందుకంటే ప్రతి వాళ్ళు ఏమనుకుంటారంటే ముందు వాళ్ళు మాట్లాడిన తర్వాత నేను మాట్లాడతానులే అనుకుంటారు. సో దట్ ఈస్ ద రీజన్ ఫస్ట్ ఐ ఇన్వైటెడ్ వేణుగోపాల్ గారు. నౌ ఐ రిక్వెస్ట్ బండగూడ సార్. సార్ యువర్ గుడ్ నేమ్ మర్చిపోయిన పేరు సార్. am I clear, sir? సార్
Is my voice clear, sir? Yeah, clear. Good name. Your good name. Sir, your good name? Is it clear, sir? Yeah, very much clear. మీ పేరు చెప్పాలి నాకు మర్చిపోయాను మీ పేరు. Yeah, actually, myself Praveen Kumar. Sir. Praveen Kumar garu. Praveen Okay, Kumar. right. Yeah, I know. Yeah. Right. So tell us. Actually, so same point, sir, as Venugopal. Sir. So we are also following the same. Yeah. So My any other point, sir. Sir, more revisions chapter wise. Chapter wise, we need more revisions. Right. And we do like concept explanation more than the solution explanation. Okay. Solution, children should practice it. Calculation part, children should do. So where my children, our school children lag maximum, the slow learners are at calculations. They do maximum properly. So where the lack is at addition and subtraction, or multiplication or division of negative and positive numbers, or the lack of transposing. So such small mistakes will lead them to lose the long marks, long answer type question marks. So that is why we give similar question, we change the questions and we change the numbers and give them. Textbook question regularly, if we ask them, okay, open 7.1, practice second question, third question, means they don't show that interest. So it is similar to 7.1. So if I change the numbers and give them, they try to do. So if they get the good correct answer, so they feel very happy and they show some enthusiasm. Right. Sir, anything? We give some external. Right. R.D. Sharma book, sir, CBSE book. Very important. So where the children will get many problems, they get many problems to solve, and they will not lose anyway the marks. And especially slow learners, sir. So there are, as all the math teachers know, we have sets, statistics, and graphs from third chapter and fourth chapter, construction from ninth chapter and eighth chapter, and chapter 7. So children feel very easy about these chapters. So if the children are perfect in these at least 5 or 6 chapters out of 14, so they can easily pass. We should make those students in this chapter in such a way that whichever the corner the question is asked, they should answer. Especially sets and statistics. Every children will do. And from statistics, it is compulsory long answer type question. So there may be a chance maximum from sets also there will be a long answer type question. So there we concentrate more, sir. And one more thing, as Venugopal sir said, the grouping and making them to solve. If one student knows the solution, instead of the children, the slow learners won't come to teacher to ask a doubt or think until or unless we go. Exactly. So that idea is very good, sir. We follow slowly. That I got from Venugopal sir. Thank you, sir. And that's it, sir. So we give external books for 10th class students, and we give easy topics for the slow learners. And very importantly, sir, for slow learners, I suggest one government textbook, Abhyasa Deepika. So that mostly all the math teachers also may have that. Once like every chapter a 2-mark question, 4-mark question, like long answer questions from every corner, 5-6 questions from every chapter they have given. So that also, if the slow learners practice, it will be very helpful for them. That's it, sir. Thank you so much. Right, Praveen garu, thank you so much. So very good information that you are practicing, giving the concept to the student, because mathematics is a conceptual subject. When student understand the concept, they can solve easily any problem if you change the number also. And very important reference book, R.D. Sharma, very famous for the 8th, 9th, 10th classes. You can use for reference to make the practice, more practice for the students. Very good. Thank you, sir. Next, anyone? Next speaker. Yeah, Patnaik speaking, sir. Yeah, Patnaik, welcome. Oh, thank you, sir. Branch, sir, branch? Branch, Rampalli branch. Rampalli, okay, sir. Chappan, sir. You Rampalli. can. Yes, sir, you can share. Sir, we have to collect the old year's question papers Okay. so that we can practice those question papers to the students. And what I have told earlier teachers, easy chapter set theory, but in the statistics
and some basic formulas of trigonometry and construction, and even into the similar triangles, some ratios and proportions, and some other chapters also there. 1 or 2 question marks and that simple marks. First, we have to ask them to do our slow learners, and we have to change our questions also, because we cannot expect the questions from the textbook in the public exam. Their public exam, they will give their own questions. That's why I'm preparing the question papers of previous years. And Abhyasa, whatever our sir is told, but last year Abhyasa I'm having. This year Abhyasa book is not available. I'm searching for that one. At least I will. Say the email. Sir, distracted. That is my idea, sir. Okay, sir. Thank you for giving us such opportunities. Sir, unmute yourself. Voice is not coming. Sorry. Okay. I kept it unmute. So please, anyone can come forward. Just raise your hand and unmute yourself. Ashish Gaud, you also spoke last time. So Ravi Kumar Gar, Ukatpalli 2 branch. Good afternoon, sir. Good afternoon. Come on, Ashish. So my name is Ashish, sir, and I'm from Yapur branch. Miyapur, okay. Acha, okay. Right. Carry on. So actually, I am new to this state syllabus, sir. You're right. But I have a plan for this year, sir. Means actually, I don't know whether it works or not. But if we gather the last 7 years or 8 years of papers and give each student each paper, like if there are 10 students, some questions may be repeated, like and they should make their own solution set, and they should discuss in the class. We should be there, and the children should write the solutions, like paper discussion type of thing, instead of we doing the things. If we allow the students to do, what happens means at least each student will be doing whole question paper for sure. That means if we go through all the 7 years of papers, almost all of the questions or all the types of questions will be covered. So, and even if like a student gets repeated paper also, even though if they say that questions, maybe it may be repeated 2 or 3 times, but the concept will be incurred in the students, because they make their own solution set, and we should be there because we don't know whether the student is actually writing all the steps or not. So with our suggestions,
They should make their own solution set and they should be able to discuss in the class how they did. Because we give the papers and they do, but we don't know how many of them are copying from others, how many of them are just from one book, they'll be seeing other books and writing the things. So we don't know the actual thing, what is happening. But if they are able to explain in the class what they did, that means we get an idea that, yes, the student has done the questions by his own. And like that, we can have a clarity that each, at least he will be able to solve one paper. So one paper, if he is able to solve by his own, that means definitely there is a pass percentage is more. And if we, frankly speaking, like if we are able to focus like last 7 years or 10 years papers, all the questions, mostly 10 by 10 GPA is also mostly possible. Only 1-2 questions extra will be there. That will be covered by our daily revision process. But if we go through this process, I feel like students will feel like, okay, he's able to let us listen what my friend is saying, what my friend wants to say, like he will be discussing in the class, right, sir? So it will be a good communication skill as well. And everyone will be able to participate, and we can ensure that all the students are doing the questions properly without any copying and all. And coming to the slow learners, actually, what we have to do is, sir, according to me, um, we will be focusing on some chapters, right, sir, like sets, statistics, probability, and graphs, constructions. These are all easiest things that each and everyone will be able to do. So let us let us keep exams such a way that the one who clears, that means one who is able to do all the type of questions from this, they will all be allowed to go for next revision process, like remaining chapters. What we are doing is we are focusing on some revision schedule and all, and we are what is missing is we are failing that all the students are going through the, like, they are doing or not, we are failing to ensure that. So instead of that, we will keep exams till all the students, like if one of the student didn't perform well, so next week also you should write the same exam with different different numbers and all, not exactly the same question paper, different numbers, different paper, but related to the same topic. So once we ensure that, okay, all are able to do this 5 chapters perfect, then only we will go for next. And remaining who are the toppers, they won't, like if they stay in the same topics, they will feel bored. So we will ensure that they will go for the next process immediately. Like example, if an exam is conducted this week, and among 10 students, 5 students performed well, 5 students didn't perform well. That 5 students who didn't perform well, we will again conduct the same chapters exam in the next week. And remaining 5 students who were already uh, faced the exam and were brilliant in that, let us ensure that they will go for the remaining chapters and the revision will be fast. So if we maintain this, I think we can easily focus on dullards. They will be passing, and obviously the ones who get, we know, right, sir, like who are able to score 10 out of 10 GPA. So we can ensure that they will be within the 10 by 10 GPA, and they are striving for that. So So, that process we can okay. do. And in the hard topics, there are some hard topics, sir. But the best way in maths is the hard topics also we can do is by writing the steps, sir. So even though the question is tough, whatever the question is there, if we just write in our own statements, like the given things, we will be like given things and write the at least the formula related to that chapter, we will be getting some marks instead of getting zero. Instead of not feeling like the question is not attempted, if they try to attempt the question and write the steps and some formula and just write what is radius, what is volume and all,
then we can ensure at least out of 4 marks, at least he may get 2 marks. So like that, we can improve the standard. Like instead of getting the ones who get 4 or 5 CGPA can go to 6 or 7, and those are getting 6 or 7 can go to 8 or 9, and the 10 they will be anyways doing the whole sum properly. So that way, if we do, it will be better, I think, sir. I don't know exactly. This is the first time I'm dealing with the SSC. So according to me, I am feeling like this process may be a bit useful. So, right, Ashish, very good opinion. As per the Ashish, it's a good opinion. We should have different planning for the different type of people, students. We have the slow learners, we have the 10 by 10 GPA candidates. So generally what we are sending is the common plan, common revision plan. But we suggest the branches, we have your own plan for the low slow learners so that we can get the 100%. So what we are focusing is we want to focus towards overall average. According to that, we fix the revision timetable, examinations and all. So as Ashish discussed, it's a very good idea. You focus separately on the slow learner so that you can bring slow learner to the little at least above average. You can bring them above average and we can make the 100% pass also, right? So as per the suggestion, 100% pass as well as 10 by 10 GP also possible. So Ashish, thank you very much for your good suggestion, even though you are new to the SSC curriculum, because the curriculum may be different, but anyway, subject concept is same only. So very good idea. Next speaker, without I call the name, you can come out. Who is the next speaker, sir? Renupal Reddy garu vachcharu ippude just. Renupal, sir. Good afternoon, sir. Sir, you are from which branch, sir? Yeah, I am. Sir? 19 years experience, sir, from Balapur. Branch? Balapur, sir, Balapur. Welcome, sir, welcome. Right, sir? Sir. Basically, the students are fearing towards mathematics. It is not first time. So long years onwards, it is happening. For us also, it is difficult. So we have to take risk on 6th class onwards, sir. If they know 4 fundamental operations perfectly, just we can guide them to get 10 GPA. And understanding the problem is important here, sir. Understanding the problem, applying the formula and the calculation part, and so we should have laws. After getting that solution, students can feel happy, sir. That opportunity, that atmosphere we have to create in the classroom. So basically, for example, if a word problem is there, so that will be converted into linear equations or quadratic polynomial. So in 5th chapter, quadratic equations. If they don't know terminology, and if they don't know English fluency, they are not going to frame the equation, basically. So that is why, so we have to focus on that fundamental concept. So what we are knowing is not important. How much you are teaching is important here. Student level ki manam velli cheppali. Mana level student eppudu raadu. మనం అప్రోచ్ కావాలి. లేదు బెట ఇది కాదనేసి మన నాలెడ్జ్ని తక్కువ చేసుకొని చెప్తే దెన్ స్లో లర్నర్స్ నేర్చుకునే ప్రయత్నం చేస్తారు, సార్. It is first concept, sir. If you don't not understanding the problem, then no solution, no formula, nothing. Next, formula is also playing important role in mathematics. First, they have to learn each and every formula from each topic. The concept, whatever the definitions, they have to learn. And the application, which formula or what is the problem given in the textbook, given in the question paper. So which formula we have to apply. So these information just share with the children. So we can give the guidance, they can approach their level. And one more important, sir, it is Ssc pattern, there are no important problems. Last 10 years, last 15 years, 12 years, not like that, sir. So every problem is important, Ssc pattern. So basically slow learners have to focus on first, second, third, real numbers, sets, and polynomials. We have to focus on each and every exercise. Only 3 chapters from here. And statistics, probability, totally 5 chapters they are practicing nicely. Definitely they are going to get
nice marks, they can get pass marks, and rest of the topics we have randomly we can pick, which are important. So definitely each and every student can pass, and we are looking for the percentage will be increased. Please. So this is the first concept, sir. Next, sets is very easy, sir. Simple set easy. Repeated math means repeated work is needed. Repeated work is needed. Repeated work is needed. Then only they are going to improve something. And the daily practice is important, sir. 45 minutes we are teaching in the class. Definitely they have to practice at least 45 minutes every day. At least 45 minutes. So if you are following that one, definitely they can get nice marks and they can improve their knowledge, they can gain something, and it will be applicable in physics also, sir. If we are perfect in mathematics, physics will become easy for them. Physics will become easy for them. That is why we have to focus, according to my view, we have to focus on these 5 chapters. So definitely each and every student can get pass marks, and rest of the chapters we can pick randomly. So I think probability is totally, and it is theory part. We are using only one formula. That is why, so we can gain the marks from that topic. And the statistics is very easy, mean, median, mode. So many sources explain about that one statistics. And main thing, focus on the graphs. From polynomial graph is compulsory. How to find the zeros. And that parabola is intersecting x-axis. So if it is intersecting at 1 point, 2 points, if it is not intersecting, so we have to focus on these areas, sir. So this is the and each and every master, what I'm requesting, it is we have to start from the 6th standard onwards only. Then we can teach easily for 10th standard, because it is a repeated work. Every day is important. Okay, this is my view, sir. So thank you one and all. Thank you, sir. So thank you, Rainpaliti garu. Chala adbhutamga chepparu. It would be nice about the how basic fundamentals will affect the students in getting the 10 by 10 as well as for the slow learners. Now, Srinivas garu from Bolakpur, you raise your hand, you can speak, sir. Bolakpur, Srinivas Rao garu. Srinivas sir from Bolakpur. As you request, you can start, sir. Are you there, sir? Yes, Srinivas sir. So, Srinivas garu from Bolakpur, you raised your hand. You want to speak, you give a message also. Please, you can. Right. Maybe he's not available now. Next speaker, Mallapur branch. Madam. Sir, can I join? Yeah, sure. Okay, sir. Who is that? Sir, can I join? Yeah, sure. Sir, I am Narsimha, sir. Sir, we cannot see you. From Rehmat. Just on the video, na? Rehmat Nagar. Yes, sir. Rehmat Nagar. Yeah. Sir, you can. Sir, first presentation is important, sir. Yeah, first paper presentation is important. Please speak about that. No? That is very important. Most of the students doesn't have good handwriting, sir. First one, that one, sir. Yeah. Second thing is, see how to represent the presentation. That is very important. Second one, sir. First, already previous one sir told to us, formulas are important, sir. Yes. Total 20 formulas are there, sir. Total. I have taken the previous question papers. I have collected that one. Total 20 formulas are there, sir. We have to by heart that one. We will get 8 marks, sir. Compulsory. 100%. That is the second thing, sir. Third one, sir, suppose we are focusing on dullers. We are giving some chapters to them. Suppose sets, so probability. No, sir. That is not correct way. Reason, in sets also and probability also, we are getting some difficult questions, sir. Suppose they are asking n of A plus n of B minus n of A and B. They are giving only n of A. We are getting confusing. Some teachers also getting confusing, sir. According to my opinion, only for dullers,
They are concentrating first paper presentation, sir. First one. Second thing is formulas. 20 formulas, sir. 20 formulas. Third one, construction part is there, sir. Construction part. Fourth one is graph. These four are we have to concentrate, sir. And you send to us, sir, one Abhyasa Deepika, one is you Yes. sent to us. Yes, physics and mathematics, both are, we are going through, we will get 10 out of 10, 100%, sir. Very good. They have given the questions, sir, differently. And we are thinking and analyzing also differently, sir. That is my opinion, sir. Right, sir. It's perfect opinion. So I agree with you. Okay, sir. So thank you, Narasimha Garu. Paper presentation is the thank you, most sir. important one. Sir, you can. Yes, sir. You want to Yes, speak sir. anything? Okay. So first priority, see my 12 points. That point also the paper presentation is very important because the first impression is the best impression. So make the student first to how to present the paper perfectly with margins, headline, headings, side headings, whatever you want to tell. You can make sure that paper presentation is perfect. So remaining all will come next, right? Next, Madam Mallapur Akshita, you want to speak? Good afternoon. Very good afternoon. Good afternoon, sir. This is my first year for 10th class, sir. Very good. According to me, already you are sending all the question papers which are important, which are repeating. That is that questions if we make them to prepare properly in the correct way, then it is good for them. Again, even though slow learners can also improve in very much better, sir, and it is very good for them to practice and get good scores, sir. Like all the topics which are easy topics which you are giving for us, repeated questions, easy topics, that questions are enough for them to practice, sir, according to me. 100% passage. Thank you, sir. Okay, thank you, ma'am. So next speaker, so I have some questions with you. I am speaking only about the slow learners and 10 by 10 GPA. So there are so many points are there to discuss in the my letter. So Suresh garu వచ్చారు. We'll request the Suresh sir to initiate from words appeal kuda. Suresh Sir. garu. Sir, good afternoon, sir. Yes, Very good afternoon. you are welcome, and you are welcome to speak about the today's session. Sir, today you sent the circular number 28 to SSC revision schedule. No, this is a Okay. very useful and this is a very energetic way to the teachers and KTS and mastermind schools, sir. Now only you are getting 10 by 10 dream. Yes, Whenever sir. you see that letter, definitely you should get the dream of getting 10 by 10 once again. Huh? Yes, sir. Yes, sir. Actually, we are given 3 revision schedules, no? Oh, So whatever revision schedule is given for according to timetable and chapter wise. So everyone should follow the 2 types of students, slow learners and exactly. FTB fast batch, divided into 2 batches, FTB batches and slow learners batches. So whatever schedule is given according to chapter wise, so teachers be ready for 2 papers or 2 schedules for in the given chapters. So whenever you divide the chapters and standard wise for FTB and slow learners, that is very useful for both categories. So very easy to get the 10 by 10 and slow learners for your schedule, sir. That is the first thing. Second one is slow learners part, first chapter and second chapter and third chapter. Everyone should concentrate first and second and third for slow learners, along with the statistics and probability. Right. So FTB students means whoever getting the chance to get 10 by 10 GP, most of the students lagging in mensuration and linear pair of linear equations, consistent, inconsistent, and graphs. So in construction part, so some are confused last 3-4 years because of construction part is very confusing and rough diagram and proof is given at the bottom of the problem, proof. So no one is following the proof condition and no one is maintaining the rough diagram. So whenever get the this lagging, so immediately you lose the marks, 1 mark or 1.5 mark. So everyone should concentrate graph. Graph in maybe as per my knowledge, graph
scale. So some people are not indicate the scale x-axis x dash, y dash on x-axis 1 centimeter. This is very confusion. So that is the first thing. So everyone should give the priority to the graph construction and consistent, inconsistent formulas. And one more sets, different types of sets, live examples. Live example is very important. Why? Because last 3-4 years only simple problems are given set theory and cardinal number and subsets, proper subsets, confusion. Without confusion, very easy. So every teacher and everyone so concentrate the whatever I discussed with you, we give the priority, then immediately get the pass mark. Not a pass mark, everyone should get more than 40% above. Suresh Garu, I have one Sir. question for you. Sir. What is the role of parent? What is the role of parent during this time? During the revision time? What you are expecting from parent? What you are suggesting the parent? Sir, parent is no expectation before one month of the examination, as per my knowledge. Then what at that time, at least at that time, what you can suggest the parent? So now onwards, start the principal and the maths teacher focus on the students. We get up the morning time at 4:30 at least to try to engage morning hours, 1.5 hour, 1 hour to along with the accompany with the parent to the parent along with the student. So that is the habituated to the first of all to parent morning time. Yes. Sir. Right. That is the parental support what we are expecting now. Morning syllabus. అంటే మార్నింగ్ టైమ్ లో సార్ మార్నింగ్ టైమ్ లో మనం ఎంజాయ్ చేసి పిల్లడు వర్క్ ఇచ్చి మనం పేరెంట్ మనం వేకప్ కాల్ చేస్తే ఆ పేరెంట్ కూడా సపోర్ట్ ఉంటుంది, పేరెంట్ కూడా మనం కేర్ తీసుకున్నట్టు ఉంటుంది, పేరెంట్ కూడా ఏం చేస్తున్నట్టు తెలుస్తుంది. ఎగ్జాక్ట్లీ ఒక 1 month తర్వాత ఆటోమేటిక్ గా టైం వాడికి అలవాటు అయిపోతుంది. మనం ఒక్కసారి అలవాటు చేసుకోవచ్చు. అది 8 o'clock మనం స్కూల్ కి వచ్చి ఏం చేశారని అడిగితే అప్పుడు మనం ఇమీడియట్ గా పేరెంట్ ప్లస్ స్టూడెంట్ రెండు ఆ టీచర్ 3 కూడా కోఆర్డినేషన్ ఉంటే మనకి ఛాన్సెస్ అయితే ఉంటాయి. పిల్లడు ఎస్కేప్ కాడు ఇంకా. ఎగ్జాక్ట్లీ అదొకటి. తర్వాత ఇంకోటి అంటే సార్ యాక్చువల్ గా మ్యాథ్స్ అనేటప్పటికి మనకి మ్యాథ్స్ అనేది ఏ పార్ట్ నుంచి అయినా ఇవ్వచ్చు. మన 6th నుంచి 10th వరకు లాస్ట్ టైం మీరు చెప్పారు, మన రామంతపూర్ సార్ కూడా చెప్పారు. మ్యాథ్స్ ఈజ్ ఏ లాజికల్ సబ్జెక్ట్ బట్ నాట్ ఏ లాజికల్, దట్ ఈస్ థింకింగ్ సబ్జెక్ట్. ఎగ్జాక్ట్లీ 6th నుంచి 10th వరకు ఏ చాప్టర్ లో టెక్స్ట్ బుక్ లో ఏ క్వశ్చన్ అయినా ఎనీవేర్ ఇవ్వచ్చు యాజ్ పర్ SCRT 2017-18 కండిషన్స్ సర్కమ్స్టెన్సెస్. సో ఇంకోటి ఏంటంటే మనకి మ్యాథ్స్ అనేది యాక్చువల్ గా మనకి మనం హోటల్కి వెళ్ళినప్పుడు మెనూ లాగా ఉండాలి. పేపర్ అనేది క్వశ్చన్ పేపర్ జస్ట్ థింక్ ఇమాజిన్ యాజ్ ఏ మెనూ అంటే పిల్లోడికి సైకాలజీగా అదొక మనం ఎక్కడైనా చూస్ చేసుకోవచ్చు. సెక్షన్ 1 స్టార్ట్ చేయాల్సిన పని లేదు, సెక్షన్ 2 స్టార్ట్ చేయాల్సిన పని లేదు. మనకి ఏది ఇష్టమైన మన హోటల్కి వెళ్ళినప్పుడు తింటామో అది అలాగే పేపర్ కూడా ఒక ఐడియా రావాలి. సెక్షన్ 1, 2, 3, 4. సో అది మనం థింక్ చేసుకుంటే ఆటోమేటిక్ అందులో సెక్షన్ 4 ముందు చేయాలా, సెక్షన్ 1 ముందు చేయాలనేది లేకుండా సెక్షన్ 4 నాకు మంచిగా వచ్చిందని కాదు, దాన్ని సెలెక్ట్ చేసుకుని ముందు దాన్ని పర్ఫెక్షన్ 100 గుడ్ ఫస్ట్ ఇంప్రెషన్ నుంచి బెస్ట్ ఇంప్రెషన్ ఆర్ గుడ్ ఇంప్రెషన్ చేయాలి సార్ అది. సో నెక్స్ట్ ఇంకోటి ఏం జరుగుతుందంటే షార్ట్ ఆన్సర్లు లాంగ్ ఆన్సర్లు వాళ్ళు కన్ఫ్యూజ్ అవుతున్నారు పిల్లలు. అది వెయిటేజ్ని బట్టి ఎంతవరకు అనేది టీచర్స్ ఒకసారి గైడ్ చేయాలి పిల్లల్ని స్టెప్ వైజ్. చేసిన తర్వాత ఆ సైడ్ ఫార్ములాస్ మనం ఇండికేట్ చేస్తే అంటే మనకి 6 lakhs 7 lakhs ఓవరాల్ స్టేట్ అందరూ ఎగ్జామ్ రాస్తారు. అందులో మనం ఎవరైతే డిఫరెంట్ గా మనం స్కోర్ చేయాలంటే వాళ్ళు సంథింగ్ ఈజ్ డిఫరెంట్ ఆన్ ద పేపర్. ఆ పేపర్ మీద కొంత డిఫరెంట్ అనేది వాళ్ళు కనిపించాలి సార్. ఎందుకంటే అందులో మనకి 20 పేపర్స్ బండిల్ ఎత్తాడు మనకు కరెక్షన్ చేసినప్పుడు. ఆ 20 పేపర్స్ బండిల్ ఇచ్చినప్పుడు ఆ 20 పేపర్లో అందరికి 10/10 వస్తాయని నో వన్ ఈజ్ ఎక్స్పెక్టింగ్. అందులో వచ్చిన పేపర్ ని మనకి అసిస్టెంట్ ఎగ్జామినర్, స్పెషల్ ఎగ్జామినర్, చీఫ్ ఎగ్జామినర్ అందరూ చెక్ చేస్తారు. అందులో 10/10 ఫుల్ మార్క్స్ వచ్చిన ఏ సబ్జెక్ట్ అయినా అందులో దిస్ ఈస్ ద క్యాపబుల్ ఫర్ 10/10 GPA 80/80 or 72+ అనే దానికి క్వశ్చన్ అనేది 20 పేపర్ లో మార్నింగ్ సెషన్ ఇచ్చిన 20 పేపర్ లో మనకి అబ్జర్వేషన్ అనేది 3 persons అబ్జర్వ్ చేస్తారు. ఒక పర్సన్ కి 10/10 మ్యాథ్స్ లో వచ్చినంటే ఆ పేపర్ ముగ్గురు చేతుల్లోంచి మనకి బయటకి రిజల్ట్ అనేది వస్తుంది 100%. సో దానికి మనం పిల్లోడికి 2 సైడ్లు మార్జిన్స్ చేయించి రఫ్ మార్జిన్ సెపరేట్, నెక్స్ట్ మన క్వశ్చన్ మార్జిన్ సెపరేట్. అందులో మనం ఇచ్చింది డేటా కంప్లీట్ గా ఫార్ములాస్, ఆ ఆన్సర్ వచ్చినప్పుడు బాక్స్ ఇండికేట్ చేయడం, ఆ ఫార్ములాస్ ఏదైతే యూస్ఫుల్ అవుతుందో రఫ్ వర్క్ మార్జిన్ లో మెన్షన్ చేయడం. ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ 10/10 GPA. స్లో లెర్నర్స్ మాత్రం ఫోబియా అనేది మ్యాథ్స్ ఫోబియా అనేది పోగొట్టాలంటే ఒక మ్యాథ్స్ టీచర్ అయిన మనం ఆ పిల్లోడికి మ్యాథ్స్ అంటే ఏమీ కాదన్నట్టు లైవ్ ఎగ్జాంపుల్ లో వాటితో చేయించిన స్టేజ్కి వెళ్తే మనకు నో ఫెయిలియర్స్ ఇన్ మ్యాథమెటిక్స్ సార్, యాజ్ పర్ మై ఎక్స్పీరియన్స్. So very good experience, sir. You covered almost all the topics, how to
improve the skill నెక్స్ట్ learners. ఇంకొకటి ఏమవుతుంది, ఆబ్జెక్టివ్ లో కన్ఫ్యూజ్ అవుతున్నారు సార్ పిల్లలు. Mm. ఆబ్జెక్ట్ లో ఏమవుతుందంటే అవర్ స్టూడెంట్స్ ఆర్ వెరీ గుడ్ యాజ్ పర్ మై ఎక్స్పీరియన్స్. మన స్టూడెంట్స్ అంత 100% మనం ఇచ్చిన ఆ ప్రాక్టికల్ నాలెడ్జ్ కానివ్వండి, ఆబ్జెక్టివ్ నాలెడ్జ్ కానివ్వండి, ఏదైనా మనం బాగానే ఇస్తున్నాం. ఎగ్జామినేషన్ సెంటర్కి వెళ్ళినప్పుడు ఏం చేస్తున్నారంటే కొంతమంది టీచర్స్ కానీ కొన్ని రూముల్లో కానీ కాపీయింగ్ జరగవచ్చు ఒక్కో టైంలో, మాస్ కాపీయింగ్ కానీ లేకపోతే ఆన్సర్స్ పాస్ చేయడం కానీ జరుగుతుంది. అవర్ స్టూడెంట్స్ ఆర్ వెరీ పర్ఫెక్ట్ ఇన్ ద చూస్ ద ఆన్సర్ ఎగ్జాక్ట్లీ. But someone is copying or someone is passing the answer in that time, students immediately choose the option. సో దట్ మన పిల్లల్ని ఏంటంటే స్ట్రాంగ్ చేయాలి. ఎవరైనా చెప్పినా నువ్వు మార్చకూడదు, ఇది కరెక్ట్ అయితే ఉంచు అనే వేలో మనం పుషప్ ఇస్తే డెఫినెట్ గా 10/10 లో కూడా మనం చేయొచ్చు సార్. అది నా ఒపీనియన్. సో వెరీ గుడ్ సార్, నైస్ ఎక్స్పీరియన్స్ సురేష్ గారు. సో ఎనీవన్ నెక్స్ట్ స్పీకర్స్? వరదరాజన్ గారు లేదా బోడుప్పల్ బ్రాంచ్ ప్రిన్సిపల్ బ్రాంచ్ నాగరాజ్ గారు, సుధారాణి మేడం. Good afternoon. Yeah, good afternoon. Good afternoon. Sir, actually, the previous teachers all are explained important No, points. for you, this is starting in first year, no? First year. But So, as my observation, okay, only slow learners are most important, sir, in our 100% pass percentage. Okay. For slow learners, now onwards we have to prepare some separate question papers, sir. Like chapter wise important questions we have to prepare, sir. Okay. Means which are repeated in previous and basic compulsory questions, compulsory basic concept will be there. Basics clearly we have to explain. Then later we have to explain the concepted questions, sir, compulsory. So which concept is giving in the examination? Compulsory we have to explain, and we have to prepare a few questions in a particular chapter, and we have to practice them. So after completely we have to get the one concept on the chapter, then only we have to conduct the exam. Okay, sir. Like okay, few chapters we have to perfect them. So compulsory they will get one concept and explanation part, substitutions and simplifications very important, sir. They will get more trouble in the operations, what is doing, how to substituting and how to simplifying. He will be apply everything, sir. He won't get final answer properly. That is main important, sir. They are failing that way only. So formulas also they are getting, but they are remembering, but they are failing in applications and simplifications. Yes. So that is most important in slow learners. And for getting a 10/10, sir. So group discussions are very important and object type questions. So for every chapter concept, he was perfect concept means 100% he will get an objective type question, sir. So compulsory will give objective questions from out of topic also. Compulsory GPA students, so compulsory we have to expecting 4-5 members. For separately we have to explain for them objective, each and every topic objective model questions also we have to explain, sir. Very good. So in this way we have to take care about them, means compulsory they will get that. Okay, thank you for giving up. So thank you, Nagaraj garu. Thank you very much. Next, anyone? Ravi Kumar garu, Kukadpalli 2. You have to speak out something. No, sir. Yeah. Good afternoon, sir. Very good afternoon. Very good afternoon. Sir, if you want 10/10, 10/10 మనకి కావాలి అంటే మనకి మల్టిపుల్ చాయిస్ క్వశ్చన్స్ కూడా వెరీ ఇంపార్టెంట్, సార్. ఐ ఫీల్ లైక్ దట్. నాట్ ఓన్లీ 8 మార్క్స్ క్వశ్చన్స్ ఉంటే ట్రిగ్నోమెట్రీ కవర్ చేస్తే వాళ్ళు పోతారు, అండ్ అట్ ది సేమ్ టైం మల్టిపుల్ చాయిస్ క్వశ్చన్స్ మీద కొంతవరకు కాన్సన్ట్రేషన్ చేయాలి, సార్. దట్ ఈస్ ఆల్సో వన్ ఆఫ్ ది ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ టు మీ. Okay. Anything else, sir? సార్, అండ్ 10/10 చేయాలంటే మనం ట్రిగ్నోమెట్రీ, సిమిలర్ ట్రయాంగిల్స్ వీటి మీద కూడా కొంత కాన్సన్ట్రేషన్ చేయాలి, సార్, రిమైనింగ్ తో పాటు. Okay. మరి వీక్ స్టూడెంట్స్ అంటే మాత్రం మనం రియల్ నెంబర్స్, సెట్స్, స్టాటిస్టిక్స్, ప్రాబబిలిటీ, ఈ 5 చాప్టర్స్ మనం తీసుకుంటే వీక్ స్టూడెంట్స్ కి అయితే మాత్రం మనం 100% పాస్ వరకు గ్యారంటీ ఇవ్వచ్చు, సార్. Very good. హలో సార్.
So That is only my one opinion. question from my side. Anybody Sir. can answer. What is the revision strategy, revision techniques you use for the 10/10 and 100% pass? Because That is main point, we are sir. starting the revision now. What strategy you Yes, sir. follow for revision, or what techniques you follow for the revision for the 10/10 students and 100% pass students, true learners you can call it as. Anybody can Revision tell the is answer. very- Open for everybody. Okay, sir. Cheppandi. Ravikumar garu. రివిజన్ పార్ట్ అనేది మనకి ఇంపార్టెంట్ సార్. రివిజన్ మనం చేస్తుంటే వాళ్ళకి ఎవ్రీ చాప్టర్ మీరు మాకు పంపించారు కదా సార్, మీరు మాకు పంపించారు కదా. Yeah. Exactly. Yeah. దాన్ని బట్టి మనం వాళ్ళకి గైడెన్స్ ఇస్తూ ఫస్ట్ రీజన్ టెస్ట్ 1 కల్లా మనం రియల్ నెంబర్స్, సక్సెస్, స్టాటిస్టిక్స్ వీటిలో వాటికి డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ వాళ్ళని ఏ చాప్టర్ ఆ చాప్టర్ మనం చేస్తే బాగుంటుంది లైక్ దట్ ఎవ్రీ చాప్టర్ ఆల్సో. Right. Yes, every chapter also, like first revision test, second revision test, third revision test, cycle test, like that. That is my opinion. Okay. So one more question for Thank all, you. for all of you. Now this is the time when you start the revision. We have more expectations on some students, 10/10 students. So one of maybe they'll feel some stress. Examination stress to general ga. So how to make them to release from the stress? ఆ స్ట్రెస్ లో మనం వాడు బయటికి ఎలా తీయవచ్చు? వాట్ వీ కెన్ డూ ఫర్ ద ఎక్స్పెక్టెడ్ 10/10 స్టూడెంట్స్ టు కమ్ అవుట్ ఆఫ్ ద స్ట్రెస్ ఆర్ ఎగ్జామినేషన్ యాంగ్జైటీ? ఎనీవన్ కెన్ షేర్. ఎందుకంటే చాలా ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ అది. ఈ టైంలో ఏంటంటే మనకి చదువు చెప్పి ఫార్ములా నేర్పించి ప్రాబ్లం చెప్పడం కన్నా ఆ పిల్లల్లో ఉన్న మైండ్లో ఉన్న స్ట్రెస్ని బయటకు, ఎంత ఎడ్యుకేషన్ బికమ్స్ స్ట్రెస్ఫుల్ ఓన్లీ. 10th లో స్టార్ట్ అవుతుంది, అది ఇంటర్మీడియట్ అయిపోయినంత వరకు ఉంటూనే ఉంటుంది అలాగా. ఎందుకంటే ఎక్స్పెక్టేషన్స్ ఎక్కువ అవుతుంటాయి పేరెంట్స్ కానీ టీచర్స్ కానీ. సో ఇన్ సచ్ కేస్ ఇన్ వాట్ వే యూ విల్ గైడ్ ఆర్ మెంటర్ ద స్టూడెంట్? సార్ ఫస్ట్ ద థింగ్ ఇస్ వీ హ్యావ్ టు రెడ్యూస్ ద లైక్ స్టూడెంట్స్ ప్రెషర్ సార్. అంటే ఇప్పుడు ఎగ్జామ్ ఉందంటాం, భయం ఉండకూడదు అంటే వాళ్ళు ముందే చాలా ఎగ్జామ్స్ రాసి ఉండాలి. ఎగ్జాక్ట్లీ. సో మనము ఇఫ్ వి కీప్ మెనీ ఎగ్జామ్స్, అది ఏమవుతుందంటే ఎగ్జామ్ అనేది ఒక హ్యాబిట్ అవుతుంది, భయం అవ్వకుండా ఇట్ బికమ్స్ అన్ హ్యాబిట్. సో యాక్చువల్లీ దట్ ఈస్ అవర్ పాలసీ. కేటీఎస్ లో ఇంత ముందు 20 వీకెండ్ ఎగ్జామ్స్ ఉండేవి, అది మరి పేరు ఎక్కువైపోయాయని చెప్పి దాన్ని 10 తగ్గించారు. అంటే మెయిన్ సీక్రెట్ ఆఫ్ కేటీఎస్ సక్సెస్ ఇస్ దట్ ఓన్లీ, కీపింగ్ మోర్ ఎగ్జామ్స్. అండ్ ఇప్పుడు ఏంటంటే యాజ్ పర్ ద కండిషన్స్ ఎగ్జామ్స్ తగ్గించేసి ఒక వీకెండ్, ఒక వీక్ ఏమో యాక్టివిటీ అలా పెట్టాము. సో వెరీ గుడ్ పాయింట్ ఆశీష్, దట్ ఈస్ వెరీ గుడ్ పాయింట్. We should make them to habit to the exam so that we should make different atmosphere sir. Eppudu not in a single atmosphere. Just a minute. Rajesh garu okka nimisham agandi. Cheppandi Ashish, you can carry on. Actually ఇప్పుడు మన దాంట్లో కూర్చొని రాయడం వేరే ఉంటుంది. నార్మల్ ఎగ్జామ్ రాసేటప్పుడు, మెయిన్ ఎగ్జామ్ రాసేటప్పుడు they will be going to other center. That's what I think. సో అది మనం ఏదైనా డిఫరెంట్ గా ప్లాన్ చేసి ఇఫ్ వి మేక్ దెమ్ డూ లైక్ దట్ 4-5 ఎగ్జామ్స్ ముందే మనము ఇక్కడ దగ్గరున్న బ్రాంచెస్ లో సమ్ స్టూడెంట్స్ వాట్ హ్యాపెన్స్ ఇస్ ఆ ప్రెజర్ అనేది ఉండదు. సో ఇట్ విల్ బికమ్ ఎ హ్యాబిట్ అని. లైక్ దగ్గరున్న వి హ్యావ్ మెనీ బ్రాంచెస్ నియర్ బై. సో ఇట్లాంటివి చేసుకుంటే వాళ్ళు వేరే దానికి వెళ్ళి రాసే ఆ ప్రెషర్ ని దే విల్ అండర్స్టాండ్ బిఫోర్ ఓన్లీ. మన ఫస్ట్ టైం, ఎందుకంటే 10th క్లాస్ లోనే దే విల్ బి డూయింగ్ ఇట్ ఫర్ ద ఫస్ట్ టైం. సో అక్కడ మెయిన్ ప్రెషర్ అవుతుంది. సో అదేదో మనం ముందే ఇఫ్ వి మేక్ దమ్ రైట్ సమ్ ఎగ్జామ్స్ లైక్ దట్ బై గోయింగ్ టు అదర్ సెంటర్స్ విత్ ఇన్ అవర్ ఓన్ బ్రాంచెస్, అది ఏమవుతుందంటే వేరే బ్రాంచెస్కి వెళ్ళి రాసే స్ట్రెస్ ఉండదు. సో దట్ ఈస్ ఆల్సో వన్ ఆఫ్ ద మెథడ్ we can reduce the stress of the wonderful idea. Actually, previously what we used to do is we used to send the papers to the other branches for correction, but this is a very good idea that to make them to habit to the write in the new center. Definitely this year will follow that, at least for the cycle test or grand test. We have the 2 cycle test and grand test or pre-finals, whatever it may be. We'll do that. Nearest branches we can send to students taking the bus or somewhere. We can do that. Definitely will do. Rajesh garu, Chendi Chenna. Good afternoon, sir. Cheppandi. Sir, actually stress and pressure ఉన్న వాళ్ళకి ఫస్ట్ పిల్లలకి అడగాల్సి అంటే విచ్ టైప్ ఆఫ్ చాప్టర్స్ యూ ఫీల్ డిఫికల్ట్. స్ట్రెస్ అంటే ముందు ఆ చాప్టర్స్ మీద క్వశ్చన్స్ వస్తాయేమో, ఆ చాప్టర్స్ మీద
అటెంప్ట్ చేయకపోవడం, ద టైప్ ఆఫ్ వర్క్ ప్రాబ్లమ్స్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్. సో వాళ్ళలో ముందు ఈజీ చాప్టర్స్ వాళ్ళు ఎనీ టైం ఎనీ టైం వాళ్ళు చేస్తారు, కానీ కొన్ని చాప్టర్స్ దిస్ ఫీల్ డిఫికల్ట్. ఫస్ట్ ఒక లిస్ట్ ఫామ్ చేసుకోవాలి, అంటే ఏ చాప్టర్స్ వాళ్ళు డిఫికల్ట్ గా ఫీల్ అవుతున్నారు, ఆ చాప్టర్ అంటేనే నెగ్లిజెన్స్ ఆర్ సంథింగ్. సో అలాంటి చాప్టర్స్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సిమిలర్ ట్రయాంగిల్స్, టాంజెంట్స్ అండ్ సీకెన్స్, ట్రిగ్నామెట్రీ, నెంబర్ ఆఫ్ టైప్స్ ఆఫ్ ఫార్ములాస్. సో ఏవైతే వాళ్ళు అనీజీగా స్ట్రెస్ ఫీల్ అవుతున్నారో అలాంటి చాప్టర్స్ మీద ఎక్కువ ఫోర్స్ చేస్తే ఈజ్ ఈజీ సార్. సెట్స్ ద టైప్ ఆఫ్ చాప్టర్స్ ఫీల్ వెరీ ఈజీ. అలాంటి చాప్టర్స్ కి వాళ్ళు స్ట్రెస్ ఫీల్ అవ్వరు. సెట్స్, probability, some coordinate geometry, this type easy chapter does not feel stress or anything present. Anytime I'll doing any actively. But కొన్ని చాప్టర్స్ ఏదైతే వాళ్ళు ఫస్ట్ ఒక లిస్ట్ ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి, ఏ చాప్టర్స్ వాళ్ళు డిఫికల్ట్ గా ఫీల్ అవుతున్నారు, ఆ చాప్టర్స్ మీద ఒక మోర్ అండ్ మోర్ ఎక్స్ప్లెనేషన్, మోర్ అండ్ మోర్ ఎగ్జామ్స్ కండక్ట్ చేస్తే కొంచెం స్ట్రెస్ తగ్గిందని నా ఒపీనియన్ సార్. కరెక్ట్, ఎగ్జాక్ట్లీ అండి, ఎగ్జాక్ట్. చాలా అందులో ఎస్పెషల్లీ 10/10 రావాలంటే మాత్రం ఇది ఉండాలి. ఆ 10/10 candidates మాత్రం we have to make perfect in the one more thing sir, I request. Yeah, no problem. No 10/10 follow some rules sir. First some questions are given for indirect sir. For example, 7th chapter ask me for trigonometry question. Okay. The question is 7th find the slope of, but in bracket values given for trigonometry, unexpected questions. Some also same statistics also find the mode, but asking for sorry for repeating sir. So this type of unexpected questions, indirect questions. The question is 7th chapter, but values are given for 11th chapter. And combining the chapters, like in physics also they do. Okay, very good. Thank you, sir. Thank you. Right. Thank you, Rajesh Garu. Thank you, sir. Next, anyone? Here, old Boyenpalli sir is there, very senior mathematics teacher, I think. Sir, Boyenpalli branch. Shobha madam kuda maatladochu. Shobha Rani garu, you also can speak. This is your family, madam. Sir, Jappandi. You are the senior faculty. You have to share something. Namaste, sir. Namaskaram, Jappandi. My opinion. Easy chapter. So first learning the students. Hard chapter after the practicing the students. Multiple choice also same time, multiple choice also practicing. Right. So focus on only not failing the students. 100% pass. Exactly. My opinion. So very good, Andy. Inka everyone, anyone wants to speak? You have some time. You have still 10 to 15 minutes time is there. If anyone wants to speak, you can share some more things. I don't know why the maths session going dull today compared to Telugu and Hindi. I expected maths, so many people will join and we won't get time to speak. So there is a Chandanagar teachers are there. Some teachers, they are simply listening by stopping the video. Some teachers not even responding. Don't hesitate to speak. Ago Jogipete sir vacharu. So Malareddy garu maatladtara? సార్ మ్యాథ్స్ టీచర్ అంటే డైనమిక్ లా ఉండాలి. మ్యాథ్స్ టీచర్ ఇట్లా భయపడితే మరి తెలుగు, హిందీ, ఇంగ్లీష్ కూడా పరిస్థితి ఏం కావాలి? మేబీ సంబడి ఈస్ మిస్సింగ్. ఉమా మేడం, యూ ఆల్సో కెన్ స్పీక్. ఇంతమంది విన్నారు కదా, ఇంతమంది విన్న తర్వాత కొంచెం ఒకసారి ముందుకు వచ్చి మాట్లాడితే యూ హ్యావ్ టు ఓపెన్ అప్. వాణి బ్లాక్, ద ఫస్ట్ బ్లాక్ ఆఫ్ KTS, స్టిల్ వాణి బ్లాక్ మ్యాథ్స్ సార్ ఈస్ నాట్ కమింగ్ ఫార్వర్డ్. వాణి బ్లాక్ అంటేనే సీనియర్ మోస్ట్, అన్నిట్లో అదే నెంబర్ 1 ఉండేది ఒకప్పుడు. సో మీరు ఎవరు మాట్లాడకపోతే మీ ప్రిన్సిపల్స్ కంప్లైంట్ చేస్తా నేను. నిహారిక ఈజ్ రేజ్డ్ హ్యాండ్. యూ కెన్, నిహారిక యూ కెన్. మ్యామ్ ప్లీజ్. మేడం you have to unmute yourself. Please unmute yourself. Na? Please on the face part. Yeah. Madam, your branch? This is Niharika from Old Sapilkuda branch. Okay. Carry on, madam. Okay, sir. So what I suggest is for the slow learners,
they can concentrate more on the graph parts. So 4 long answers they have to attempt from 6 questions. So out of those 4 long answers, they can more concentrate on the graph part from the 3rd and the 4th chapter. 3rd and 4th chapter graph compulsory, one graph question will be appearing for the exam. And the next one is the construction part. Construction, 2 constructions will be there, one from the triangles and one from the tangents and secants. So from that 2 graphs, compulsory, from 2 constructions, compulsory 1 construction will come from these 2 chapters, and statistics from mean, median and mode, definite 1 question will be appearing. And if they learn from the first chapter, only few questions will be there. The logarithm 1.5, last 5 questions will be there for the logarithms. So out of that, any 1 question can come. So, and also in first chapter, irrational sums will be there. Irrational. Find root 2 plus root 5 is irrational or not. So that is important. And by using the Euclid's lemma algorithm, square and the cube they will ask. So out of these 7 to 8 questions from the first chapter and the graph from 3rd and 4th chapter, 8th and 9th chapter construction, and statistics 14th chapter, if they learn perfectly, they can easily score 24 marks from the long answer type. And for a very short answer, this consistency is there. So whether it is coinciding or the intersecting or parallel, they will ask one question from that. And the nature of the roots. Whether b square minus 4ac is greater than, less than or equal to that nature of the roots they will ask. And trigonometry they will ask in terms of express tan theta in form of the cos theta, or express the cos theta in form of the tan theta, like that they will be asking for very short answers. As for the short answer type question, progression in that question they will be asking. Like the first term of AP is given and the 5th term of the AP is given. So find the common difference and the first term. So like that they will be asking. So those type of questions also the students can concentrate more. And coordinate geometry, if you see the coordinate geometry is also one of the important questions which may ask for the 4 marks. That is the area of the triangle. If they learn area of the triangle, that is very much important. That will be covering the collinearity rule also. They may ask the area of the triangle in 2 forms. Find the area of the triangle directly, or the collinearity rule, whether they'll give 3 points and they will ask us to find whether they are collinear or not. So in that particular case also we have to apply the same area of the triangle formula only. So if the children focus on first chapter, 2nd, 3rd, 4th, 8, 9, 13 and 14, they can definitely get pass marks for the slow learners. That's it. Thank you. Oh, very good, madam. Thank you very much. How you explained about the slow learners process. So anyone want to speak, or shall we wind up? So really, I'm very happy to see you all. Actually, we learned so many things from so many speakers, starting from Venugopala garu from Epsotegi, Praveen Kumar garu from Randaguda, Patnaik sir from Rampalli, Ashish from Miyapur, Renupal Reddy garu from Balapur, then Narsimha garu Rehmat Nagar, Akshita from Nallapur, Suresh garu from Safilguda, Nagaraj garu from Bodupal, Ravi Kumar garu from Kukarpalli 2, then Rajesh garu from Chengicherla, and finally, madam name I forgot last. Niharika from Old Niharika Safilguda. again from the old Safilguda, right? And Boyenpalli also one teacher spoke. So overall, what we learn is all the points almost what I given, what I want, I'm expecting from you all almost covered, but still I'm not so happy with the speakers today. Because we covered what is the strategy for slow learners, and subject, how the question papers strategy, right? And perfect strategy for maximum GPA, 10 by 10 GPA, and the effective revision techniques. And similarly, we have focus on areas, which areas you have to focus, like formulas and graph, or it may be constructions and all we discussed. And paper presentation skill we have seen. And one thing we missed is time management. Nobody told about the time management.
which section will be allotted which much time, that is very important. Then how to overcome the examiner's anxiety, nicely explained by Ashish. Then for parental role, what is the role of parent is given by all Suresh sir. But one thing missing after 12 points, we are missing one is the time management. So out of the total paper, maybe 2.5 or 3 hours, I don't know exact idea. How to manage the time, which section is allotted, which how much time, that also we have to tell to the students before only. We have to make them practice from day one of the revision exams. So tell them this problem, how much time you have to allot. And for section A, how much time you have allotted, section B, how much time you have to give. How much time you have to go through the question paper for understanding. So all these things you have to explain to the students so that definitely they can, when the time management is there, definitely they can get the top score as well as pass marks also, right? So that's all for today. Thank you all of you. Have a wonderful day. Once again, we'll have one more meeting after a month. After when the revision exam started, we'll see the performances. And next time I'll expect that more and more teachers will come forward to speak and to explain about their experience of the revision session, their experience of the handling the students, and their experience about the improvement of the student, how the student was, how he came. Because now there is no teaching tension for us, only revision. So we have to focus more and more. And please be interact with the parents also. Give some responsibility for parents. Don't take all responsibility on you. Till now, total responsibility parent given to you only. But after completing syllabus, some of your work is completed. Now you have to involve the parent also. Tell the directly to the parent, if you want your student to get 10 by 10 or you want to pass, definitely you have to cooperate. Your role is very important. You have to work, make them to work on the house, whether it may be morning session or night session, whatever it may be, as per your plan. You have to involve the parent to get the perfect result, right? So thank you all of some new scheme, ABCD. I don't know who is that ABCD. Sir, sir, last chance. Sir, okay, no issue, sir, no issue. Carry on. Last words. No problem. Sir, the students are struggling from morning 7:30 to evening 6:30, 7:30, sir. Okay. There is no time to play something, sir. There is no mind relax. It means they are getting some pressure from school side, sir. This is first thing. They will wake up at 4 to 5 between, sir. They will get mind freshness, sir. That is very important. That is very important, exactly. After 4:30, we can leave to them for 1 hour, sir, for mind relaxation. Education is one of the part in our life, sir. I am feeling. And one more thing, sir. All the teachers, sir, to say something, to hesitate, sir. Suppose they are saying something, it is the wrong, they will feel some shame. Yes. They are feeling like that, sir. But you can say one thing, sir. You can unmute the video. You can don't mute the audio, means, sir. Most of the teachers, they will raise their voice, sir. Unmute the video and sir, mute the voice section, sir. See, most of the teachers, sir, they will raise their voice and they will share the knowledge to us, sir. Then how it becomes a teacher? A teacher should be open, na? We cannot expect teacher should be in darkness. Teacher ante veluguloki vachi valaki teach cheyali kada. Yes, sir. I am also like confidence lekapothe we cannot see them as teachers. వీడియో ఓపెన్ చేసుకుని మాట్లాడగలిగితే, ఎందుకంటే మనం ఓపెన్ గా అండి మనం 40-50 మందికి టీచ్ చేస్తుంటాం లేదా 100 మందికి టీచ్ చేస్తున్నాం క్లాస్ రూమ్ లో, మన ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ తో మాట్లాడడానికి ఏముంటుందండి షేర్ చేసుకోవడానికి. మేబీ మీరు చెప్పింది మేబీ రైట్, అంటే కొన్ని ఏరియాలో కొందరి విషయంలో కరెక్ట్ కావచ్చు, బట్ ఐ వోంట్ సపోర్ట్ సచ్ కైండ్ ఆఫ్ టీచర్స్. ఎవరైతే actually I also don't know, sir. Last 1 week back, sir, we went there and we met there, sir, in conventional LB Nagar. Okay. One teacher told, I am not a bold. I am hesitating to talk on a video call, sir. They are saying like that. That's why I am telling to you. Okay. Anyway, whatever the call, we have to. ఇక్కడ ఏంటంటే మనకి వీఆర్ షేరింగ్ అవర్ నాలెడ్జ్. మనకున్నది మనం దాచిపెట్టుకుని చెప్పలేకపోతే వేస్ట్ అండి. అది మనం నేర్చుకున్నది ఏంటంటే అందరికి చెప్పుతేనే అది ఎక్కువ డబుల్ అవుతుంది నాలెడ్జ్ అనేది. దట్ ఈస్ ద రీజన్ వెదర్ ఇస్ ఆన్లైన్ కానీ ఆఫ్లైన్ మీటింగ్ లో కానీ. మొన్న మీటింగ్ లో చాలా అద్భుతంగా మాట్లాడారు టీచర్లు. అసలు ఓపెన్ మీటింగ్ లో మీటింగ్ లో ప్రతి బ్రాంచ్ మేము ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు, అంత బాగా మాట్లాడారు. మరి ఇక్కడికి వచ్చేసరికి ఐఎమ్ వెరీ మచ్ అప్సెట్ విత్ మ్యాథమెటిక్స్. తెలుగు హిందీ అయితే మార్నింగ్ సెషన్ నాకు చాలా హెక్టిక్ అయిపోయింది. ఎవరిని కట్ చేయాలో అర్థం కాలేదు నాకు.
లాస్ట్ సెకండ్ వరకు మాట్లాడారు వాళ్ళు. నేనేమనుకున్నాను, మ్యాథమెటిక్స్ జనరల్గా ఎప్పుడు బాగా మాట్లాడతారు. ఈవెన్ లాస్ట్ టైం ఆల్సో మ్యాథమెటిక్స్ ప్రోగ్రామ్ వాజ్ వెరీ సక్సెస్ఫుల్. బట్ ఐ డోంట్ నో వై దిస్ టైమ్ ఐ నీడ్ టు కాల్. అంటే పేరు పెట్టి పిలిస్తే తప్ప మాట్లాడలేదు. మీకు మీరు ముందుకు రావాలి. అదేగా టీచర్ అంటే. మనం టీచర్ అంటే అది మనము వెన్ యు ఆర్ షేరింగ్ అవర్ నాలెడ్జ్ టు ద స్టూడెంట్స్ అండ్ ఎక్స్పెక్టింగ్ ద స్టూడెంట్ ఫర్ దియర్ సక్సెస్, డెఫినెట్లీ యూ హావ్ టు కమ్ ఫార్వర్డ్. రైట్? సో థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఆల్ ఆఫ్ యూ. Next time we can expect the blasting program on mathematics program, right? So thank you. Sir, one request. Yeah, one sure, request. Sure. One request from Rampalli. You can tell, sir. Sir. Yes. Sir, can you provide Abhyasa maths? Abhyasa mathematics. No, I shared. Yeah. Okay, I'll share with you. Okay, I'll share in the group. You can collect from the group, right? Okay, sir. Okay. Yeah, I have maths, physical science, everything I have. Right? I'll share with you. Okay, thank you, sir. Right? Thank you so much, all of you. Thank you. Thank you, sir. Thank you. Thank you.